Okay. So I will speak in English, although I'm French. I would like to speak in Bosnian, but I don't know the language well enough. I know Sloboda Ljuba, meaning freedom and love. I know Biće bolje, it's going to get better. I know Lako noć. I know Nema problema, no problem. I'll introduce myself in a minute, but first I want to have you go back in time. We are in 93, November. I arrived at the Holiday Inn. This is a picture I took from the window of my room. I stayed only 3 days there because most journalists was there. I couldn't stand it to be with the media mob. And there was a bullet on the window. I took this picture. We are in Sarajevo, and I come with the idea of doing a countdown. I'm French. When there were French hostages in Lebanon, television counted the days of detention. When there were American hostages in Iran, American media counted the days. One day in Paris, in the summer of '93, I see a huge poster near the Pantheon. Sarajevo, 300,000 hostages. So I say to myself, we say they are citizens in Europe. Why don't we count the days with them if we want to show solidarity? It was just after our President Mitterrand had gone to Sarajevo to open the airport with the advice of Bernard Kouchner. This was a big mistake they did. When I came to Sarajevo, I got arrested because I was French. They did it to pretend to act. They stopped any real solution, military or diplomatic, by pretending to do humanitarian action. This was for the media only. People of Sarajevo were angry. I was angry too. And so, in Paris, I had decided to count the days. As a journalist or independent producer, I want to welcome Fawad from Pakistan, who has no work here, but who used to work with the Ministry of Labor in Kuwait or Dubai? Dubai. Dubai, where he first worked as a worker, and his girlfriend was Bosnian, from Hajduk Velkova. Hajduk Velkova was the street where Ademir Kenovic was born. I met him in Paris in a very chic cafe with Bernard Lévy in September '93. I was advised by a woman named Frances Abu Zaid from Lebanon to meet him because he was from Bosnia. I meet him, I explain my idea, which is to do a daily documentary chronicle from Sarajevo. I'm hesitating between following a family, a building, or a street. And I go for a street, and he says, to gain time, I suggest we go to the street where I was born, Hajduk Velkova. I send Jean-Pierre Mabille for a recce trip. He comes back with a wonderful text that the street is ideal because it goes from the center of the city, a church, to the hill. And the snipers are on the hill, and the shells fall in the street. It's very dangerous to stand outside. One story Ademir did with, in this series with Jean-Jacques Birger, who was directing, Ademir wrote a narration as if he was in the mind of a sniper. Jean-Jacques decided that the image should be just one shot, 2 minutes, of the view of the street from the sniper's gun with the lens, deciding who is going to shoot at that day. This film was in all cinemas before the main movies in France and in Europe. I came to Sarajevo with a question mark. What could we do? I had produced 3 films about Bosnia. One about the genesis of the war in the former Yugoslavia, with only archives, 1 hour. One was the diary of Mirsada, a journalist from Bosnian TV, who came to Paris with her rushes that she had filmed during the first year of war. And the third was a dialogue between a couple of doctors, man and wife, husband and wife, in Belgrade, and same in Zagreb. They discussed for 1 week. It was these films had good reviews. They didn't make any difference. It was another view of reality. I was shocked that the media would say in the West, Sarajevo is a Muslim city, Sarajevo is a Muslim army, Sarajevo is a Muslim government. I knew that in Sarajevo, I hoped most of the people still wanted to live together. So my goal was to show that the solution was not humanitarian, to give money or medicines or blankets or food, that the solution had to be political. For this to happen, I wanted the viewers in the West and in Europe to realize that the inhabitants of Sarajevo were not refugees with veil, were not unaware of what was happening. I wanted to give them a voice.
the best solution in my mind, I am a journalist, but I'm also a filmmaker and a producer, was to give them a voice every day. The repetition was strange for me because I was fearing it would look like a soap opera. But then I realized that on the opposite, if you follow someone day after day, week after week, or a group of people, the second time, the story can be one shot. A family cutting a tree to get warm. A woman from the 6th floor saying, "Don't cut my tree. I grew up with this tree." She throws water on the people. The family cutting the tree. They cut the tree down. 2 minutes, one edit. This film was shot by Philippe Baron. Wonderful film. You understand everything. Adimir Kenovich used this as a climax in his film The Perfect Circle, fiction. Watching this, his hero commits suicide. Life has become absurd in the siege. The series aired on the BBC. We said yes right away. It aired before the news at 10 o'clock. Every day in Parliament, they would refer to the street, a street under siege, because it showed that the inhabitants of Sarajevo were politically smart. Girls were playing with dolls in the street. They would call the doll John Major or Mitterrand, 10 years old. There are many stories in there. I could go on and on and on. But I really want to say is that I came back after the war in the street to meet the people in peace after having filmed between November 93, November 8, until March 22. Arte wanted the series, but Bernard-Henri Lévy was the president of the board of Arte, said, "This is not what you should do. What you should do, what should I do? You should follow me with my white shirt in Sarajevo, give me a carte blanche on my friends coming from Europe." I didn't compromise for 2 months. I was losing money with the BBC, but I show him the film from the first month, which I directed personally. He says, "No, this is not what you have to do." So I suggested an idea. From Monday to Friday, we are with the inhabitants of the street. On Saturday, I give him carte blanche. Arte gave 300,000 euros after this. I could pay Saga, Adimir and Nuno 100,000 euros to work within war context with armored vehicle. We rented an apartment in Ciclanen near Saga. 20 people came from all nationalities, Uruguay, Chile, Poland, French, Breton, to direct the film, to edit. Corinne, Daniel, John Bertucci, Serge Gordet, Baudouin Koenig, Pepe Maldavsky, Philippe Baron, I said, and the team from Saga, Pierre Zalica, Glava, Sergeant Vuletic, Ismet, the Czech cameraman, was a wonderful head of photography. Menso, Leila Govututsova. We were like 30 people working every day. Leila was meeting the people every day to ask them, "What do you do tomorrow? Can we film you?" We would edit, film in the morning, edit in the afternoon if there was electricity, transmit by 6. We go to Sniper Avenue to Tile. And one day in the armored vehicle, Toto, who was running a bar in the cafe, tells me, "Oh, Adimir, do you realize that in the past we created reservations to protect the Indians or ethnics at threat? Now we are creating reservations to protect multi-ethnicism, Beirut, Sarajevo." When I heard that, I said, "Gosh, we have a problem here with the planet and mankind." So I was more determined than ever. You will see the third story to show that the media is wrong, it's conveying cliches, and I feel insulted to be a journalist in that framework, context. I take a building, number 17. I describe all the families living in the building. You will see the result. It shows that within a family, people don't know what they are, either Croats or Bosniak. They don't know, because it's so mixed. Some families are clear, like the last floor, Oruchevich family, all Muslim, all dentist. Father, mother, son, daughter, all dentists. Marija, the first day we film her husband says, "We know about the Russian roulette, but we don't know about the Sarajevo roulette." He showed the jacket of his wife, full of shrapnels, holes. She almost died. Markale, Marija was buying food. She died. Shefket, her husband,
died of sorrow 1 year later. A neighbor found him in the staircase. So when I came back in 1999, I wanted to meet their son, Nenad. He said, no, I don't want to speak. It was too soon after the war. Now, Nenad is my dentist. I got fucked up by a French doctor, dentist, professor. He's helping me. So life is really strange sometimes. And here in Sarajevo, what I don't understand, in 1999, the problem was that people were regretting the times of the war because during the war there was solidarity. After the war, it was selfishness. Make a living at whatever price. Betray your brother, your friend. Now, I feel that, like in any society, there are good people and bad people. People with values, ethics, others with no values. But the shock I have is the importance of money. People talk about money every minute here. You can't get anything without money. You can't exchange this for that. Only with certain people you can, like with you, Mirsad. You work for free tonight. You know I'll pay you, you trust me, because I don't know why. So this will start with the pilot, 2 minutes with Adimir, where he explains the principle of the series. This never went on air. And then first day, November 8th. And we'll watch, I don't know, 20 chronicles. And then we'll have a discussion. We are not many in the room, and I don't know why. It's really bizarre. I want to say that I'm here in Bosnia. We are in almost Bastille Day. That I'm ashamed of France, which is not respecting human rights, its own principles. France gave in to Saudi Arabia to erase a paragraph in the climate change agreement about human rights to get Saudi Arabian money. Tomorrow is Bastille Day. We go to the embassy. We'll see what happens. I'll be back with you. My name is Patrice Barra. I'm 59. I'm a journalist, a producer, a director. But for 15 years, I've run a non-profit organization doing miniature work on international issues, globalization, water, trade, creating informal mediation space and public debates to better inform citizens of the issues at stake. At the Climate Change Conference in Paris, I did a press conference on December 10, International Day for Human Rights, to say that we need to reinstall human rights in the public space for citizens to be aware of their rights. And now my project is to revisit the Universal Declaration so that by the 70th anniversary in 2018, we have a new, real Universal Declaration that could be a bottom-up process with citizens expressing their views. I have the trust of the UN somehow, but it's not clear what will happen. We'll see. Bye. Ok. D'abord, on dit Damien ou Damien? Damien. Pourquoi? Damien, pour la simple raison que comme ma mère a dû fuir de la guerre aussi. De la guerre, quelle guerre? La précédente, donc pas mais à la guerre de Yougoslavie. Donc mon grand-père en fait était général dans l'armée de Tito. Non. Si oui, en effet. Il était serbe, mais de Vojvodine, mais en fait il vivait en Croatie, en Istrie, et disons qu'il a voulu sortir de l'armée à un moment. On n'a pas voulu le laisser partir parce que c'était un très bon élément. On a essayé de le tuer, donc il a dû s'enfuir et ils sont partis en France à pied. Ils ont traversé les Alpes à pied. Et donc elle a eu un petit peu ce parcours que j'ai eu moi. Donc elle m'a appelé Damien pour la simple et bonne raison qu'elle a peut-être pensé qu'un jour je vais peut-être partir en France et vivre en France. Donc elle a préféré éviter le i, sinon ça aurait fait Dame Jean, ce qui n'est pas très joli. Et le nom de famille, c'est quoi? Ça c'est très compliqué par contre, donc les souvenirs d'école j'en ai beaucoup. Butchkalovic. Ça veut dire? Rien du tout, ça n'a aucune... Mais pourquoi les souvenirs d'école? Les souvenirs de l'école, quand vous avez le professeur qui doit prononcer le nom, ça c'est... D'accord. Mais c'est une famille normale? Oui. Mais connue, respectée? Disons qu'on a été toujours respecté ici à Sarajevo pour la simple raison que ma famille a toujours vécu, que ce soit mes grands-parents ou autres, comme vraiment des gens de Sarajevo qui se mélangent à tout le monde, qui vivent avec tout le monde et où il n'y a jamais eu de religion, nationalisme, donc oui. Ok.
Et Damien, on se connaît depuis quelques jours seulement. On a été présenté par un ami, Boyan, qui travaille dans une galerie d'art juste à côté de ton restaurant. On se tutoie maintenant. D'ailleurs, il semble que tu dois devenir le directeur financier de la campagne que je vais mener avec mon ONG que j'utilise en Bosnie sur les droits de l'homme pour revisiter la déclaration universelle avec un point de vue bosnien. On ne dit pas bosniaque, maintenant appris. Bosniaque, c'est la nationalité musulmane, on va dire, et bosnien, c'est le pays, Bosnie-Herzégovine. Et il y aurait tellement de choses à dire, mais d'abord, on vient de voir quelque chose que j'ai fait avec d'autres, toute une équipe internationale, beaucoup de Bosniens, de différentes nationalités, comme on dit au lieu de religion, sur une rue assiégée à Ljubelkova pendant le siège de Sarajevo. C'est la première période que moi j'ai réalisée entre le 8 novembre 1993 et je ne sais plus quel jour. Tu étais là pendant la guerre? Alors, moi en fait, je suis parti quasiment en 92 pour la simple bonne raison que mon père, à l'époque, étant directeur du centre olympique Jakovina en zone serbe et Bjelašnica en zone musulmane à l'époque. Il a essayé de préserver l'hôtel qui, quand la guerre a commencé, était plein de touristes qui étaient là pour skier. C'était vraiment pleine saison. Donc il a essayé de préserver l'hôtel, il a essayé de faire son maximum pour que les gens puissent rentrer chez eux, que ce soit en Serbie, en Croatie, en Slovénie, donc ces gens qui étaient là-haut pour skier. Malheureusement, une fois que tous ces gens sont partis et qu'il a essayé d'empêcher l'armée de monter à Jakovina et d'en faire une base, on a essayé de le tuer à plusieurs reprises, donc on est parti pour... Ça fait 2 parents ascendants qui ont été tués. Exactement. Ils sont restés vivants? Oui. Ton père est resté vivant? Oui, c'est ça. Ah. Et toi, tu es vivant? Je suis vivant. Et je suis vivant. Comment tu fais? On espère que, c'est arrivé à ma mère, à mon père, j'espère que ça n'arrivera pas, si Dieu, à mes enfants. Mais tu as des enfants? Non, pas encore. Ah bon. Mais en fait, tu tiens un restaurant bosnien? Oui, en fait, oui, c'est une chose qui est un petit peu bizarre. J'ai aussi des soucis à cause de ça avec certaines personnes de ma famille qui sont serbes, mais que moi. D'un point de vue, c'est vrai qu'un Serbe qui tient un restaurant à Başarşija dans le quartier turc, mais ça paraît quasiment improbable. Mais certes, mais moi, à Tcharchia, je ne suis pas serbe. On dit une chose à Tcharchia, c'est que si on vous accepte pour toujours. Et moi, je ne suis pas une personne qui est pleine de haine, et c'est pour ça qu'on m'accepte, mais je vis vraiment comme une personne de Sarajevo, donc ouverte à tout. Alors, 2 choses encore. D'abord, ta réaction, est-ce que tu as vu, en fait, tu n'étais pas là pendant le siège, est-ce que tu as appris des choses ou pas du tout? Disons qu'en fait, on parle souvent du siège, mais il y a aussi un très bon sujet, je dirais, qui sont les dommages collatéraux. Et c'est ce que j'appelle les enfants ou les familles qui ont dû fuir aussi, et qui sont partis sans rien. Bien sûr, ils ont eu la chance de s'enfuir, évidemment, certes, mais pour certaines raisons qui sont généralement de très bonnes raisons, mais moi quand j'étais petit et que j'étais à Paris, je sentais évidemment qu'il s'est passé quelque chose, mais mes parents essayaient de me préserver, mais bon, on peut être enfant mais on est intelligent quand même, on n'est pas bête. Et donc il y a une chose qui t'a surpris dans ce que tu as vu ou pas du tout? Tu peux citer une... Moi non, car non, ou alors qui t'a plu? Oui, qui m'a plu en fait, c'est de voir en fait que ce soit les gens qui sont restés à Sarajevo, que ce soit les gens qui sont partis en France, en Allemagne, aux États-Unis, évidemment pas dans le même contexte, mais il y a toujours eu cette solidarité. Ce qui veut dire qu'à Paris aussi, il y a eu cette solidarité en France et partout, de tous ces personnes qui sont parties d'ici, qui sur place s'entraidaient. Et la solidarité existe encore aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense plus. Aujourd'hui, je pense absolument plus. Aujourd'hui, je suis revenu ici à Sarajevo après de très longues années où j'ai vécu à Paris, à Budapest, où j'ai fait une carrière dans les entreprises internationales et j'ai décidé de revenir à Sarajevo car je pensais que c'est ma ville et que je me sentirais bien. Mais c'est un choix extrêmement courageux. Certes, mais en fait, c'est un choix avec lequel tous les jours je me bats car j'ai l'impression de vivre ici dans le Far West. Alors, d'abord,
On va se voir demain, on va visiter une maison que tu as habitée. Moi, pour cette campagne, on me voit sur laquelle tu vas travailler. Et je suis ravi, parce que tu as une compétence que moi j'ai besoin, ce n'est pas ma capacité. Tu vas peut-être faire en sorte que je puisse louer la maison que toi tu as habitée sur la colline. Ce qui ferait mon bonheur, parce que je pourrais écrire les 2 livres que j'ai commencé sur le sens des valeurs dont j'ai hérité de mes parents. Ces valeurs de choisir, avoir dire non. L'autre, c'est sur le pire et le meilleur, où la nature humaine s'appelle, c'est sur ce qu'on voit ici à Sarajevo, même partout dans le monde, des gens qui font des choix éthiques ou d'autres qui font des choix pécuniaires, on va dire. Et donc, je te remercie. De rien, c'est moi qui vous remercie. Pas vous, l'équipe ou moi? Vous, c'est-à-dire d'un point de vue... On me dit tu ou toi? Non, vous, donc vous, mais surtout aussi et l'équipe, voilà, et Boyan, et les gens qui sont autour de vous. Voilà. Boyan, il est là derrière, il travaille, mais il va passer, comment on appelle ça, à la casserole à la fin du 2e film. C'est un fer de lance, lui. Et donc, pour finir sur ça, c'est vrai qu'un projet comme le vôtre permet peut-être d'avoir encore un petit espoir pour Sarajevo et que les gens redeviennent comme ils étaient avant. Merci.